takambotaura tikati mukoma wangu Zigo tendeuka kumbira ruregerero, but anouya achitaura chirungu kuti vindication moment, achipama futi kunyepera vanhu. Anyway, as I said, this is a moment for vindication. SADC yauya iyo munyika yeZimbabwe, and pavari kutouya vari kutoyakuzoprepare kuti vamunangagwa vave the head of SADC later this year. Zvakanaka, ndauya kuno, inini ndakamirira Zimbabwe kuSADC. Inini ndakamirira Zimbabwe kuSADC. Inini ndakamirira Zimbabwe kuSADC. So, who's Judith? Who appoint Judith to represent Zimbabwe? The government of Zimbabwe appoints Judith to represent. So this is Judith Katera. She's representing Zimbabwe at SADC. The positions that she's saying here, they are the positions of the Zimbabwe government, not the positions of SADC. Right, people. Mazvinzwira mega izvi zviri pachena izvi. First slide rangu ndakuonesa kuti who passes the information, who is the spokesperson, the executive secretary weSADC. Anasoro jena varere muhapwa megomo vanoti mukuru akakomwa asiye bhachi padare. Well, Zigo ndiye mukuru akakomwa uye ari kuramba kusiya bhachi padare. Takambomutaurira, tikamuudza, tikamutsura, tikauya neumbowo huzere, asi mukoma wangu Zigo varamba kuteerera. Judith Kateerera is a Zimbabwean representative kuSADC. Judith akafanana na Chigumba. Judith akafanana na Mtsvangwa. Judith akafanana ne anyone anoappointwa na President ED to represent Zimbabwe. Well, folks, welcome to Chitubu checontent, Chitubu chisingapwi, Chitubu chinonwiwa nemunhu wese, Chitubu chakavhenekwa, chakaongororwa nana chiremba ana mazvikokota, chikaonekwa kunzi chitubu ichi chakakodzera kunge chichionekwa, chichinwiwa, chichiteererwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. Rekedza ndimboisa intro tidzoke tifambire nyaya idzi. Greetings, good people. My name is DJ Wally and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Takambotaura tikati mukoma wangu Zigo tendeuka kumbira ruregerero, but anouya achitaura chirungu kuti vindication moment, achipama futi kunyepera vanhu. So, without wasting much of your time, people, ndine video randauya naro raitwa nemukoma wangu Zigo, ndakutoshaya kuti Zigo toita sei naye. So, before tisati tapinda muvideo iri zvamanje manje, I want to address two issues zandoda kutaura nezvadzo zvamanje manje. It's the comparison between Zigo and Chris Mutsvangwa. Say ndakati Zigo is the new ZANU-PF Chris Mutsvangwa. If you all remember, last year pakaitwa ma-elections akapera, Chris Mutsvangwa was one of the people aipa forefront achitaura kuti SADC tisu hapana zvavanombotiita, tinotonga nyika yedu tega, achispreada information, false information isina evidence. So looking at Zigo is the same thing that he's doing at the moment. Spreading false information to people. Pakashata gang.
ndiri kushaura kuti mukoma wangu ndoita sei naye. Rega ndise disclaimer, I've got nothing against Zigo. I look up to Zigo. I respect Zigo. But pane nyaya yangu ndepe kupasa wrong information to the people. So maona manje Zigo na Chris Mutsvangwa, it was just a comparison yandaingopa kuti Chris Mutsvangwa anongotaura zvemusoro wake zvisina umboho. Same applies na Zigo, anongotaura zvemusoro wake futi zvisina umboho. So DJ Wally says that Zigo should apologize, particularly for telling the truth and that it's a struggle. So when it comes panyaya kutengesa struggle, this is what I meant, panyaya kutengesa struggle. A lot of people, they are not in Zimbabwe at the moment. A lot of families akasara kuZimbabwe, a lot of people wakabuda simply because of the situation. People are struggling. Murukuona. So at the end of the day, it's your duty and my duty to make a change. Could it is an impact? So each and every one of us ane part ya no player. We as journalists, we come up with the truth, nothing else but the truth to the people. But iwewe kana uri journalists now bringing in false information to the people. Uruida say, urutengesa the struggle. We are struggling. I'm in SA. Zigo is in SA. We're supposed to be home. But due to the situation and my circumstances, you get the sense. So kana nchitwa tengesa struggle, I'm not saying that you are supporting ZANU PF. Even ZANU PF wane triple sianto ati watengesi. Wane triple sianto ti ZANU PF watengesi. Urukuona. So ingori nyaya, it is simple and straightforward. That and is kupointa a finger kuti Zigo, you are MDC or you are triple C. I'm just saying kuti you betrayed Isusu as your followers by giving us the wrong information, so you automatically become mutengesi. That's the wrong information. Well, panapa pachitubu zvanambotaura tinouya neumbo uzere, umbo wakakwana wekuti munhu wese anozvionera anozvionera ega. So chinhu chekutanga toti titange taona video iri tazopinda munyaya yedu. Anditika tapinda munyaya yedu ndomva ndakuratidzai umbowo hwandinawo panapa munenge manzwisisa maona zvizere. Ndakambotaura kuti SADC inoita nezvei, inoshanda sei mu previous video. Nhasi ndadzoka futi neumbowo hwakakwana. Right, regeza tipinde mu video. Anyway, as I said, this is a moment for vindication. SADC yauya iyo munyika yeZimbabwe, and pavari kutouya vari kutoya prepare kuti vamunangagwa vave the head of SADC later this year. They are asked about elections and they say kuti no, nyaya yemaelection itoriwo imwe nyaya isitatouya kuzoita groundwork rekuti vamunangagwa vave the head of SADC. This is nothing but the truth. We may like it or we may not like it, but we should not resort to believing a lie, resort to just having hope, like what DJ Wall is saying. Just have hope. Just have hope. Hope chinhu chakanaka if it's built on truth, if it's built on reality. Not hope yongoti we are building a hope on a lie. No. Let us just listen to the SADC delegation here. Okay. Well, mangozvinzwirawo pachena. Zigo achita sei? Achitaura. That's Zigo's words. Do maonero ake nemafungiro ake. Let me play you the clip. And then take a closer look into Judith. Kuti Judith ambori ani? Who appoints Judith? And when it comes to SADC information, who is responsible for passing out information? Does SADC have a spokesperson, executive secretary? Anomirira nyaya idzi? Yes, they have. Anditika saka rega tuone video. Zvakanaka, ndauya kuno inini ndakamirira Zimbabwe kuSADC. Inini ndakamirira Zimbabwe kuSADC. Inini ndakamirira Zimbabwe kuSADC.
saka zimbabwe ichazenge iri sachigaro mwedzi waAugust anonzi chizviye nyamavhuvhu president vanenge vachairperson. Saka tiri kugadzirira kuti pachaitwa musangano iwoyu paine nyika 16 dzichange dziri pano. Musangano uchange uchifamba sei? So this is Judith Katera. She's representing Zimbabwe at SADC. The positions that she's saying here, they are the positions of the Zimbabwe government, not the positions of SADC. And you see that guy with the suit at the back there, the guy with the checkered shirt, he keeps interjecting and lifting his hand. I think he's controlling what he's saying over there. So this whole thing is a scam. What is happening here with with Judith? It's a scam, and they've not allowed the proper SADC team to come in front of the cameras and speak. Right, people. Mazvinzwira mega izvi zviri pachena izvi. First slide rangu ndakuonesa kuti who passes the information, who is the spokesperson, the executive secretary weSADC. Amboriko here kana kuti haexiste kana kuti munhu wese anoshanda or anomirira nyika yake anokwanisa kutaura anything based, anokwanisa kutaura mashoko akamirira SADC. No, hakuna zvinhu zvakadaro. Executive spokesperson weSADC anonzi Elias Magosi from Botswana. Ndiye munhu wacho anofambisa mashoko, anoona kuti zviri kufamba sei, maprograms ari kuitwa ari kufamba sei, maactivities ari kufamba sei eSADC. Ndiye munhu wekuti tikaona face yake achiita press conference achitaura pamusoro peSADC, hana dzedu dzinofanira kutanga kuvhunduka kuti SADC yataura, SADC yati zvakati. Not just individuals. Anditika, this is the same person from Botswana, Elias, ndiye spokesperson or executive secretary. Anditika. So moving forward, ndoda kuti tuonesane kuti mukadzi uyu anonzi Judith uyu ambori chii, ndiani? Pakashata boys. So the question ine munhu wese ndeyekuti does SADC have representative from 16 member states? Yes, SADC inawo ma representatives from the 16 member state. Murgunzwa. Saka ndichaverenga apa. Yes, Southern African Development Community, SADC, has member state representatives who participate in various meetings, forums, and decision-making processes within the organization. Pane nyaya yangu apo manje ndo pandakahighlighta red apo. Each of the 16 member states of SADC appoints representatives to engage in SADC activities and contribute to the development and implementation of regional policies, program, and initiative. Each of the 16 member states of SADC appoints a representative. So, who's Judith? Who appoint Judith to represent Zimbabwe? SADC. The government of Zimbabwe appoints Judith to represent Zimbabwe SADC. Do slide randaisa apa. Zvimwe zvese zvina basa ndakuti ndiverenge apa pakanzi. Governments of the member states often appoints diplomats, government officials, and experts in various sectors such as trade, finance, agriculture, infrastructures to represent their interests and contribute to SADC initiatives and decision-making processes.
apa ndatopedza name apa. I don't think kuti pane chimwe chinhu chandinofanira kutaura kana chimwe chinhu chandinofanira kuwedzera. So meaning to say, mukoma Zigo once again vazviita futi vatora a representative appointed by President Emerson Mnangagwa. So how can a representative appointed by President Emerson Mnangagwa talk about fresh elections, bad things about Zimbabwe, yet she is a representative appointed by the president? Amenoti ndiri kumeka sense here, ndiri kunyatsodzika nemere munyatsonzwisisa. Muri kunzwa? So pane nyaya yangu ndepekuti uyu munhu uyu, she's not the mouthpiece of SADC, but she's the mouthpiece of Zimbabwe, representing Zimbabwe SADC, appointed by the government. Muri kuona sense yangu? Toenda panyaya yema fresh elections. SADC, it's a professional organization. Haisi a mafia gang yekuti tinongoita chero chibhubhubhu. Vanoshanda nemutemo inenge yakanyorwa, mutemo inenge iri pasi. Ndakataura mu previous video ndikati one of the principles yeSADC ndiye kukoshesa ma human rights. Ndiye kukoshesa kuti ma elections aitwa free and fair, vanouya vo observer. Anditi. So how can they come and observe? Va observer and then votaura kuti these elections were not free and fair. Pakaitika A, B, C, D. Later on and say, now the ones who hosted or who held the elections that were not free and fair is going to be the chairperson for SADC. Just posing a question kuti, iwewe uri mshandi pabasa. Uri mshandi pabasa, urukuba mari. Urukuba mari, bodi repabasa pako rinotouya rotoona kuti uyu munhu arikuba, arikuenda zviri against nemutemo wedu wekambani. Bodi rozouya kuti takukupromota kuti ndiwe wa the head of the whole board. Amuona kuti aba tofanira kungokwenya umusoro apa. I want to take you kuna mukoma Gambakwe. Mukoma Gambakwe, soon after Zigo abudisa video rake, mukoma Gambakwe vaitawo video ravo vachitaura kuti Emerson Mnangagwa is blocking SADC. Vane matauriro avo, vane maonero avo. So I'm going to play you the clip. Muonawo kuti boy here zviri kutaurwa apa. So the SADC team came to Zimbabwe, and yesterday there were new developments, and the new developments is that ED has obviously not allowed these guys to talk about the election issues. So yes, today is Wednesday. So yesterday, another person came to Zimbabwe. That is Jane Katerera. So let's confirm the name here. And she made statements at the airport. So that is her here. I'm going to show you the lady here. She's called SADC Preparatory Mission Head and Deputy Executive Secretary Corporate Affairs, Judith Katera, addresses media at the Robert Mugabe International Airport in Harare yesterday. So what has happened here is very simple. ED has not allowed these guys to do their work. And their work is to make sure that Zimbabwe complies with the conditions for holding the summit and for becoming chair. And the issue of rigged elections is not going to go away. The SADC SIOM report is not going to go away. And there's obviously a faction in SADC that believes that they can railroad or push SADC to just accept ED as the chairperson of SADC without going through the report of SIOM and fixing all the issues there. And I don't think the presidents will allow it. Takaenda pachitubu kana wanakirwa ne video, hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded like this one. And itika ndonya ndinayo zvamanje manje
and rega nditaure futi kuti I've got nothing against mukoma Zigo, but nyaya iripo ndeyekuti don't discourage people. At least give people information vanozvionera vega kuti but tinenge tabhaiswa kana kuti chii, because if you check the reaction yemunhu aranga ari kumashure pabvunzwa nyaya yema-elections, he was trying by all means kuti aiwa usapindure dzoka kuno kuita somba atozodhonza chi munhu sikanzi andei. Why? Because she is a representative of Zimbabwe kuSADC. Donya yanga nangoya nayo manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, ndoti thank you for watching and thank you for supporting Point 5 Creative Studios. See you muchi mu video rinotera. It's bye for now.